gas prices and commodities are rising to astronomical levels, making daily life impossible for the average family. Activists, journalists, and civilians are being thrown in jail or killed in an attempt to bury the truth and control the people. Families are being evicted from their homes and then torn apart in search of refuge. रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा जंग यूक्रेन के लिए कई दहाइयों से साम्राज्यी मुकाबलाबाजी और मगरबी साम्राज्यी ताकतों की अमरीकी क़यादत में जारियत का नतीजा है। इसमें यूक्रेन को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त, मुल्क में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशक़ें, रूस की सरहदों पर अमरीकी तैयारों का उड़ना, बरतानवी बहरिया के फ़ज़ाई दफ़ाई अमले को भेजना और यूक्रेन को नेटो की तरफ हौसला अफजाई करना शामिल है। कीव में अमरीकी हमायत याफ्ता बगावत एक अहम मोड़ की निशानदही करती है, जहां अमरीका ने रूस नवाज हुकूमत का 2014 में तख्ता उलटने के लिए न्यू नाज़ी मलेशिया की हमायत की थी। मशरकी डोम्स के इलाके में अमरीकी हमायत याफ्ता कीव हुकूमत और डोनेट्स्क और लुहांस्क के ऐलान करदा आज़ाद हुकूमतों के दरमियान खाना जंगी जारी है, जिसके नतीजे में 8 साल के अरसे में 14,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे तनाज़े में बेतहाशा इजाफा हो गया। इस हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को फ़ौजी साजो सामान और तरबियत के लिए $6.5 अरब से ज़ायद की मदद फराहम की और अब मज़ीद इसी साल इजाफी $40 अरब भेजने वाला है। Việc tiếp tục tràn ngập vũ khí và tài trợ từ Mỹ sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài, làm cho tình trạng khủng khiếp đối với người dân hàng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn 2.5 triệu người tị nạn đã rời khỏi đất nước, bao gồm nhiều người di cư và lao động nước ngoài, là những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bạo lực bởi lực lượng biên phòng. Trong khi đó, các trừng phạt kinh tế đã tước đi quyền tiếp cận của người dân Nga với nhiều mặt hàng giá cả phải chăng. Các lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga đã khiến giá xăng tăng vọt. Những người hoạt động trong chiến tranh ở Ukraine, Nga và khắp nơi trên toàn thế giới đang yêu cầu xóa bỏ NATO. Nga rút quân về, thỏa thuận hòa bình, chủ quyền cho người dân Ukraine và Donbass và không còn thêm sự can thiệp của chính phủ nước ngoài. But Ukraine is not the only country experiencing wars of aggression instigated or supported by the U.S. Estados Unidos es notorio en desestabilizar países y ha llegado tan lejos como para orquestar golpes de Estado para destituir líderes electos democráticamente. La agresión militar en Latinoamérica, incluyendo los 60 años de bloqueo en Cuba, el golpe de Estado en contra de Chávez en Venezuela, el apoyo al dictador neoliberal Pinochet en Chile, el uso de Vieques en Puerto Rico como campo de bomba y área de entrenamiento militar para la Marina de Estados Unidos, y el cambio de régimen de Honduras y Haití ha servido para crear condiciones favorables para los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Every year, the U.S. military deploys its personnel to almost every country in Africa. NATO, AFRICOM, and U.S. training of police forces is part of the militarized assault on the democratic and human rights of Africans by the U.S., with the support of neo-colonial forces, as well as attacks on self-determination of African peoples and nations. The renewed conflict between US-backed Ethiopia and Eritrea and the renewal of armed struggle in Western Sahara against US-backed Morocco has led to increased counterinsurgency operations in the Niger Delta and Great Rift Valley regions for control of energy resources. In Palestine, 74 years after the Nakba, Palestinian villages like Sheikh Jarrah, Jenin, and Al-Naqab continue to be destroyed by the Israeli occupation forces. In the early morning hours of May 11th, Palestinian journalist Shireen Abu Akleh was shot in the head by Israeli occupation forces who were invading the village of Jenin as she wore her press vest. She joins a long line of Palestinian martyrs whose lives have been taken by a colonial force attempting its futile effort to defeat and destroy the Palestinian people. Koalisi pimpinan Arab Saudi menerapkan pembatasan perdagangan dan menguasai pelabuhan-pelabuhan di Yaman.
memberlakukan sanksi penggunaan minyak, makanan, dan obat-obatan, serta berbagai keperluan hidup penting rakyat lainnya. Saat ini, separuh rakyat Yaman menderita kelaparan, menderita penyakit kolera terburuk di era modern, menjadikan Yaman sebagai salah satu negeri dengan tingkat kematian terburuk COVID-19 di dunia. Sejak tahun 2015, Amerika Serikat mempersenjatai koalisi pimpinan Saudi melakukan pengoboman dan memblokade Yaman yang telah membunuh puluhan ribu orang dan memporak-porandakan negeri tersebut. Hingga sekarang, Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Arab Saudi secara berkelanjutan. Turki dengan dukungan Amerika Serikat belum lama ini melancarkan serangan menyeluruh berikutnya terhadap rakyat Kurdi dan kekuatan gerilya pertahanan dirinya di Kurdistan. Perang di Syria telah melahirkan sebuah krisis kemanusiaan dengan lebih dari 200.000 orang terbunuh, mengakibatkan 7 juta rakyat Syria menjadi pengungsi di dalam negeri dan 6,8 juta lebih menjadi pengungsi ke berbagai negeri, melebihi jumlah pengungsi dari negeri manapun di dunia. In the context of the Russia-Ukraine conflict, the U.S.-China trade war, and the offensive rearming of Japan, U.S. President Biden embarks on his first visit to the Asia-Pacific this week. He will go to Korea and Japan to promote a militarist agenda focused on containing China and the DPRK. He will attend the summit of the Quad countries, Australia, India, Japan, and the US, to promote an agenda that serves US economic interests in the region, in line with the US pivot to the Asia Pacific. In Korea, the US already stations 25,000 American troops, a clear display of the US government's imperialist aim to maintain influence in the Asia Pacific. By building provocative new economic and military alliances like the Quad and the Australia-US-UK AUKUS alliance, the US is rekindling the embers of war in a region that is home to over half the world's population and 60% of the global GDP. Layunin din ng Estados Unidos na pagtibayan ang kanilang pangmalawakang kontrol sa mga neokolonya na gaya ng Pilipinas. Sa loob lamang ng iilang dekada, ang Pilipinas ay nagsilbing launchpad para sa mga gyera ng US at naging isang matapat na base para sa mga operasyon, barko, armas at taunang ehersisyong pangmilitar na nilalahukan ng libu-libong sundalo ng Estados Unidos. Sa pagsalubong ng pinapalagay na tagumpay ng pangkat Marcos Duterte sa eleksyon sa Pilipinas, walang inubos na oras ang US State Department at ang Presidenteng Biden sa pagbati kay Marcos at sa pagsumpang pagtitibayin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kahit pa malawakan ang galit sa lantarang pandaraya sa eleksyon at sa mga nakatalang bayolenteng panggigiit, tiraniya at korupsyon ng mga dinastiyang Marcos Duterte. فيما تقدم الولايات المتحدة دعماً سياسياً ومالياً لحكام يصطفون وراء أجندتها الإمبريالية، تقوم باستعمال أساليب إكراه أحادية الجانب أو عقوبات كأدوات لزعزعة وإطاحة حكومات لا تساندها. في الوقت الراهن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 39 بلداً، أي ما يوازي ثلث سكان العالم. العقوبات تضعف الاقتصادات وتسبب بالبطالة والتضخم وتعيق استيراد أساسيات الحياة كالأكل والأدوية ومعدات الحفاظ على البنى التحتية والأشغال، وتعيق التجارة والسفر. العقوبات مميتة بقدر الرصاص والمتفجرات، ولكن الأضرار والأموات يصعب على من هم خارج البلد أن يروها. Il faut donner la priorité à l'intérêt du peuple du monde plus qu'intérêt impérialiste. Les choses qui se passent en Ukraine, Yémen, Palestine, Éthiopie, Érythrée, Pakistan,
Sahara occidental, Chypre et Kurdistan dévoilent plus la faillite et violence du système impérialiste, qui signifie également la division du monde par les sphères d'influence et la guerre incessante et sa préparation, principalement parmi les puissances impérialistes. Il montre en plus la faillite de l'impérialisme américain, affronté par le déclin économique et la diminution d'influence géopolitique. Il recherche à affirmer sa force militaire autour du monde, particulièrement contre ses adversaires comme la Russie et la Chine. But people's movements to defend themselves and assert their collective democratic rights, self-determination, and social and national liberation continue to burn. People's resistance to imperialist war takes so many forms, from protests and divestment campaigns targeting weapons corporations, to tree planting projects, to Cuban doctors going on medical brigades to other countries, to Italian workers refusing to load arms shipments to Ukraine, to national liberation struggles in the Philippines, India, Palestine, Burma, across the African continent, and so many other oppressed nations. As more wars break out and the people face intensified repression, it is more important now than ever before to strengthen movements to fight against imperialist war and free the people.